Hello dear students of third prep science. Let's go to start our episode today as we have to know a new concept here in this lesson, as we have to know what is meant by طبعا concept جديد هناخده النهارده مع بعض اسمه الاكسلريشن. So what is meant by acceleration؟ يعني ايه acceleration؟ طبعا we studied before what is meant by motion يعني حركة and what is meant by speed and how can we differentiate between the different type أو the different types of speed. طبعا عندنا يونيفورم ونون يونيفورم سبيد اند بعد كده خدنا الافريج سبيد. طب النهارده عندنا حاجه جديده اسمها الاكسلريشن. acceleration which means what? acceleration which means a change in the speed as time passes. يعني بمعنى اصح ان انا بغير السرعه بمرور الوقت. يعني for example you drive your car or your bike سايق العجله with speed مثلا 20 meter per second, then this speed decreases or increases. يبقى السرعه اتغيرت as time passes. احنا اتفقنا في first او the introduction of this unit we have common factor. This common factor is time. التايم doesn't stop. الوقت عمره ما هيقف. doesn't stop, doesn't going backward, مش هيرجع بظهره. يبقى هنا عندي motion is the change in position as time passes, وفي نفس الوقت عندي السبيد distance covered as time passes. النهارده بقى بناخد الاكسلريشن. طيب before we study acceleration we should know why the scientists or physicists try to use graphs. ليه بنستخدم graphs and tables to describe any physical quantities؟ ليه بنستخدم الجرافس؟ ليه بنستخدم التيبلز؟ تعالوا نشوف مع بعض على الوايت بورد بتاعتنا. As we see here we have give reason for. Physicists use another mathematical relation like graphs and tables. ليه الساينتست بيستخدموا الجرافس والتيبلز؟ طبعا number one to predict the relation between the physical quantities. عشان اعرف a relation like directly proportional, like inversely proportional. Number two to describe عشان اوصف physical phenomenon in an easier way. عشان اقدر اوصف مثلا uniform speed, non uniform speed، ما دي تعتبر physical phenomenon. Okay, so here sorry كده. So here now we know how can or why the scientists try to use the graphs and tables. ده give reason. يعني the beginning of this lesson is a give reason. أقول له to predict the relation between physical quantities and to describe the physical phenomena أو phenomenon in an easier way. طيب the first concept here is called what؟ لو أنا هشتغل عليه كده اللي هو acceleration. acceleration يعني change in speed. It is the change of speed in a أيوة in أو in 1 second أو per unit time أو as time passes as you like. يبقى acceleration here we have two factors, speed and time. speed and time. So if we have to recognize acceleration by مثلا symbols هنديها رموز طبعا. As here we have A acceleration. Here we have change in speed. So we have at least two speeds. V1 سرعة أولانية and V2 وسرعة تانية. We have two speeds at least. طبعا ممكن يبقى more than يعني. But we have V1 and here we have V2. Okay. So change in speed, so we have V2 اللي هي الفاينل سبيد اللي انت وصلت لها minus V1 over time، لان قال لي per unit time. واحد قال لي طب ما قلتش ليه V1 minus V2؟ لا، ليه قلت V2 minus V1؟ لان احنا عندي two speeds at least زي ما اتفقنا مع بعض. نمبر 1 اسمها ايه؟ اسمها V1 اهي، نكتبها كده اهو ان اهو V1، وعندي V2. V1 is called initial speed. السرعة اللي بدأ بيها اسمها ايه؟ initial speed. يبقى دي initial
speed يعني سرعة بدأ بيها. And here we have V2. Here we have final speed. We have what? Final speed. السرعة اللي وصل لها. يا ريت بقى نفهم مع بعض ان مش شرط ان initial speed تبقى less than الفاينل speed. مش شرط. Maybe we مثلا I move from او 3 meter per second. كنت ماشي بسرعة 3 متر في الثانية. Then stop. وبعدين وقفت. يبقى V1 greater than V2. وممكن I move with speed مثلا او I move from rest كنت واقف وبعد كده move with till my speed reach مثلا 5 أو 4 meter per second. So here the final speed is greater than initial speed. يبقى the rule of acceleration is what? A equal V2 minus V1 over T أو دلتا T اللي هو difference in time بس هو طبعا بيبقى only one time. طيب measuring unit of مش هنا بس كده مع بعض. الميجرنج يونتس بتاعت السبيد والميجرنج يونت بتاعت الاكسلريشن. لو انا جيت اقول الاكسلريشن مثلا هنا عندي السبيد v متر بير سكند. اوكي ده السبيد. measuring unit of time is what? If the speed in meter per second v measuring unit is meter per second. For example the time measuring unit is what? يبقى التايم المفروض الميجرنج يونت بتاعته هتبقى ايه؟ يبقى سكند. اوكي؟ يبقى if the speed measuring unit is meter per second يبقى the time is second. طيب so if we have acceleration measuring unit انا عايز احسب بقى الاكسلريشن measuring unit تبقى كام؟ هقول له متر بير سكند بير سكند. مش الاكسلريشن ايكوال في اوفر تي. طيب يبقى A ايكوال اهو في اوفر تي. ما هو في 2 ماينس في 1 طلعت بفي يعني في الاخر. يبقى متر بير سكند بير سكند. بدل ما نقول كده هنقولها ايه؟ متر بير سكند باور ايه؟ باور 2. يبقى acceleration measuring unit is acceleration هتبقى الميجرنج بتاعتها متر بير سكند باور 2 او كيلو متر بير اور باور 2 بس احنا في السيلبس عندنا هتبقى متر بير سكند باور ايه؟ باور 2. طيب لو انا جيت هنا معلش هوريكم بروبلم كده سريعه. هنا الاكسلريشن قلناها. نبص بقى على الميجرنج يونت اوف اكسلريشن. الميجرنج يونت اوف اكسلريشن as car starts moving from rest. خلي بالنا rest يعني هنا كانت واقفه وابتدت تتحرك. then straight road طبعا في طريق مستقيم. after 4 seconds the speed becomes كام؟ 12 meter per second. يبقى at rest هنا يبقى v1 equal كام؟ equal 0 meter per second. and V2 is 12 meter per second. بقت اللي هي V2 بقت كام؟ بقت 12 meter per second. يبقى هنا ال V2. التايم equal how many؟ equal 4 seconds. يبقى الاكسلريشن equal احسبها ازاي؟ اقول له A equal V2 minus V1 over T. يبقى V2 equal how many؟ equal 12 minus 0 over 4. يبقى equal how many؟ هقول له equal 12 over 4 equal 3. الميجرنج يونت مهمة. ها متر بير سكند. ها متر بير سكند وات؟ ايوه باور 2. متر بير سكند باور 2. يبقى هنا عرفنا الديفرنس بتاعنا. طيب عندي التايبس اوف اكسلريشن. طبعا دي كيسز هناخدها اليونيفورم والنون يونيفورم بس انا هبتدي بالبوزيتيف اكسلريشن اند نيجاتيف اكسلريشن. بوزيتيف اكسلريشن معناها ايه؟
ونيجاتيف اكسلريشن معناها ايه؟ بوزيتيف اكسلريشن معناها ان V2 greater than V1. V2 اللي هي السرعه الفاينل سبيد greater than V1. يبقى هنا السبيد increases بتزيد as time passes. السرعة بتزيد بمرور الوقت which means V2 greater than V1 final speed greater than initial speed. ده بالنسبة للبوزيتيف acceleration او ممكن اسميها increasing acceleration. اوكي طيب يبقى السبيد increases how many؟ السرعة بتزيد as time passes. يعني for example لو انا قلت what is meant by سؤال كده what is meant by speed of an object او acceleration equal 5 meter per second power 2 طبعا. what is meant by واحد يقول لي I will define what هقول الديفينيشن بتاع الاكسلريشن. اوكي but here we have number. so هقول له هنا النمبر ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ 5 متر بير سكند باور 2 بوزيتيف. يبقى we define here the positive acceleration. يبقى هقول له speed increases السرعه بتزيد. عرفت منين؟ عشان هي بوزيتيف قدام اهو. how many؟ اقول له 5 متر بير سكند not power 2 because we talk about what speed. اوكي through التايم بقى through what 1 second. يبقى السبيد increases بتزيد 5 meter per second because we talk about what speed and time through 1 second. انا قلت له هنا ايه التايم اهو 1 ايه second. يبقى انا عرفت what is meant by positive acceleration and we know how can we use the number to define from the physical quantity. انا عندي رقم مديهولي. طيب we have another acceleration يعني ناخدها كده مع بعض اللي هي النيجاتيف acceleration اسمها deceleration. اسمها deceleration. يبقى هنا speed increases or decreases؟ هقول له speed decreases السرعة بتقل which means what؟ يعني V1 greater than V2. طبعا الفاليو in negative or deceleration. طبعا speed decreases as time what passes بمرور الوقت. speed decreases as a time passes بمرور الوقت. يبقى ال V1 اللي هي الانيشال سبيد greater than final speed. يعني for example لو انا قلت car moves with speeds 5 meter per second then stop after 2 seconds. وقفت بعد ثانيتين. هقول له تعالى بقى معايا كده V1 اهي السرعه الابتدائيه زي ما بيسموها كده V1 initial speed and stop يبقى V2 final speed سرعه نهائيه. V2 كام؟ stop 0 through 2 seconds يبقى time. يبقى هقول له acceleration هنا ايه equal V2 minus V1 over T. طيب V2 how many؟ 0 stop مش بيقول لي وقف. طيب V1 5 over 2 يبقى نيجاتيف 5 0 minus 5 نيجاتيف 5
نيجاتيف 5 اوفر 2 يبقى نيجاتيف 2.5 متر بير سكند. ايه ده؟ هو الاكسلريشن ينفع تبقى بالنيجاتيف؟ عشان كده سميناها ايه؟ deceleration or decreasing acceleration. ممكن اقولها كده وممكن اقولها كده، او negative acceleration. اوكي؟ طب لو انا خدتها to define، يعني انا عايز اخدها to define the definition النمبر، هاخدها برقم. طب نكتبها كده مع بعض، تعالوا نكتبها مع بعض. بصوا معايا، لما اقول له train moves with acceleration، خلي بالنا ها، equal negative 3 متر per second power 2. عايز what is meant by، عايز definition اهو. اقول له definition ازاي؟ اقول له definition سهل، اقول له acceleration، بس خلي بالكوا ده قال لي نيجاتيف، يبقى عايز definition of decelerating motion او negative acceleration. هقول له يبقى السبيد increases or decreases؟ يبقى السبيد decreases، السرعه بتقل. how many؟ 3 متر بير سكند. واحد يقول لي فين النيجاتيف؟ اقول له وي توك اباوت سبيد، بتكلم على سرعه، والسرعه مش بالنيجاتيف، انا بقول السرعه بتقل اهو، يبقى مش هحط نيجاتيف بقى، ما هي نيجاتيف هنا which means the speed ايه؟ decrease. 3 متر بير سكند every 1 second، في كل ثانيه، عشان كده بقت نيجاتيف 3 متر بير سكند باور 2. يبقى we can use the طبعا زي ما بنقول كده الساين، العلامه to know how can we differentiate between positive and negative acceleration. طبعا مفيش حاجه اسمها positive we should write positive، يعني just we have 7 meter per second power 2 يبقى we talk about what؟ we talk about positive number، لان البوزيتيف we didn't write positive beside the numbers، ما بنكتبش البوزيتيف جنب الارقام، احنا عارفين الكلام ده في الماثماتكس. طيب if we want to make a graphical representation، لو انا عايز اعمل graphical representation بقى للموضوع ده، اعمله ازاي؟ جراف يعني acceleration يعني time وسبيد، او سبيد وتايم بمعنى اصح. طيب هنعمله ازاي؟ بص كده مع بعض اهو. acceleration يبقى we have v، اوكي، هنا we have v axis اللي هو السبيد، and here we have another axis is time. سوري بس انا في بس هنبص تاني مع بعض، معلش هعملها بايدي بس كده، v و t، time و v يعني speed. هنا we talk about what؟ acceleration. okay, so if we make a straight line like that, so the speed increase or decrease؟ يبقى هنا السبيد اكيد increase، يبقى ده positive acceleration. graph of what؟ of positive acceleration. okay. طيب if we have another graph، لو انا عملت جراف تاني اهو كده v with t but the line like that، speed بتحصل لها بتقل ولا بتزيد؟ speed decreases، يبقى هنا acceleration is negative. speed decreases as time passes، السرعه بتقل بمرور الزمن. اوكي، يبقى we can represent the relation between speed and time in positive and negative acceleration as the speed increases as time passes or decreases as time passes. طيب عندي جراف تالت بقى عايز اقوله. لو عملنا جراف بالشكل ده كده
نشوف كده مع بعض اهو. speed time vt but we make a straight line like that كده parallel to the time axis. عملناها كده اهو. which means what؟ ده بقى معناه ايه؟ اقول له ده في acceleration، اكيد acceleration يعني هو acceleration، مش في UT يبقى acceleration. يبقى acceleration. طب acceleration ده positive acceleration ولا negative acceleration؟ اقول له السبيد هنا in this graph السبيد increase decrease، يقول لي ولا زادت ولا قلت، السبيد فضلت زي ما هي. فعلا يعني انا عملت كده هنا V1 وهنا V2 زي ما هي، ما السرعه زي ما هي ثابته. يعني لو عملت difference between V2 and V1 we have 0، يبقى هنا no acceleration، يبقى هنا 0 acceleration in this graph. بس خلي بالنا 0 acceleration. لو نبص هنا بقى مع بعض في حاجه انا عايز اقولها، بيقول لي 0 acceleration. some students have diffusion او conflict in this point، ان بيقول لي 0 acceleration يعني body at rest، يعني الجسم ما بيتحركش. طبعا لا، acceleration معناها change in speed، معناها change in speed. طيب بس ممكن يبقى speed او body moves with speed constant، جسمي بيتحرك بسرعه، بيتحرك with constant speed، بيتحرك بسرعه ثابته like moon around the earth، القمر حوالين الارض مش بيتحرك بس but constant speed، سرعه ثابته ما بتتغيرش. يبقى هنا has no acceleration، هو ما عندوش acceleration but has speed، عنده سرعه. خلي بالنا عشان بس ايه، في ناس بتشوف straight line parallel to time axis body at rest، لا، هنا we have two facts in this graph. الجراف ده فيه حاجتين، اول حاجه acceleration equal 0، يعني مفيش تغيير في السرعه. but at the same time the speed is uniform، السرعه منتظمه، ما هو سرعه منتظمه يعني ما بتتغيرش. so here in this graph we have acceleration equal 0 and what and speed is constant. واحد يقول لي constant يعني uniform speed، يعني سرعه منتظمه regular speed uniform speed. So if the object moves with uniform speed or regular speed its acceleration equal كام؟ equal 0. لو الجسم او الاوبجكت moves with uniform speed بسرعه منتظمه doesn't change which means constant speed. خلي بالنا constant speed يعني uniform speed which means regular speed. So in this case the body moves with no acceleration with 0 acceleration. سامري كده اللي احنا خدناه النهارده، خدنا نمبر 1 what is meant by acceleration. قلنا acceleration is the change in speed as time passes. وقلنا ان الاكسلريشن equal delta v او v2 minus v1 over t, which means we have at least we have two speeds v1 and v2. v1 is called initial speed، السرعه الابتدائيه اللي بدأ بيها final speed. اوكي طيب v1 may be greater than v2 or vice versa، والعكس ممكن. So according to the value of v1 and v2 we know now what the types of acceleration. عندنا ايه انواع الاكسلريشن؟ هقول له we have two main types. Positive acceleration which means the speed increases as time passes, and the negative acceleration which means speed decreases as time passes، السرعه بتقل بمرور الزمن. And we have the third graph is v and t but we have a straight line parallel to the time axis. In this case we have no acceleration but يعني zero acceleration. Why zero acceleration? Because speed doesn't change. Because speed doesn't change. يبقى ده الكونسبت اللي احنا عرفناه النهارده بالنسبه للاكسلريشن which means what؟ طبعا we know now three graphs: VT positive acceleration, second VT
negative acceleration, and third VT but straight line parallel to time axis. من ال 3 graphs دول عرفنا ليه give reason for at the beginning of this lesson. أخدنا في أول الدرس عندنا give reason بيقول لي scientists attempt to use graphs and tables قلنا to predict the relation between physical quantities عشان أعرف the relation between physical quantities, and number 2 to طبعا recognize the difference between the physical quantities. Okay, dear students, we have to finish this episode now. I hope you get more benefits from this idea in this episode, acceleration, types of acceleration, and the reason to use graphs and tables. Until we meet again, thank you, see you, and goodbye.